das Gergasch von Gold, das Übernockenschaft, du stest im Jahr 7000 Nach Christus in einer römischen Strage mit dem Rachen an ein Kolti Steinwand, geprost 1000 Menschen am Ditch Harem, kein Platz, zum Ausbekommen kam Luft, zum Atmen den einzig, aufgebhüt, ist is, Susi seien, under dan siehst, du sie, ein Frau, die taumelt, noch von getribond word, ihr Hand lang sind wound under offen, nicht von Siedlon von Gold, schwergeton, aos massivem Gold liegen am ihren Hals, so schwer dass zwei römische Soldaten neben ihr gehen müssen, die Ketten anzuheben, sonst wird CMIT dem Gesicht auf die Pflasterstein stößen, dieses Gold gehört ihr noch vor 3 Monaten, is besalt ihr Armen, is bote ihr Tempel. Is matched sie zur mächtigsten Frau zwischen Ägypten und Anatolien, jetzt zerdrückt, bei jedem Schritt. Zenobia von Palmyra die Königinnen des Ostens, die Frau, die 3 römische Kaiser bloßgestellt hat, die aber ein Reich von 70.000 Soldaten herrscht, und nun schläft sie durch Rom wie ein Tropf, die Mensch schreit, falls obster Platz auf ihrer Brust, Spock trifft ihr Gesicht, sie kann sie nicht weguschen, ihr Hand sind festgenagelt von ihrem eigenen gerauten Richtung. Ein Kind seidlachend auf, COWN, sein Mutter, Hobdies, Hohe, damit is besser sehen kann, da is gibt ETS das Dovonder Strage aus, nicht sehen kannst in Zenobias Kopf auf wiederholt sich mit jedem Schritt ein einziger Gedanke eingabet, das sie seit dem Morgengrauen flüstert, nicht rett mich, nicht gib mir Kraft, nur 3 Wort, lass is die Wille sein, denn sie kennt die Zoizuren, am End Diocese Ouijes, die ein Fort in ein Bequeens, Gefangnes, ein Laban, aus Römisches, aus, die andere in ein dunkles Loch unter dem kapitolinischen Hügel wo Rom sein Feind verschwinden lasst, wie Kilometer an Jewishkeit, wie Kilometer Lakilande Rakma die entschieden, OBC liebt oder stirbt, wie Kilometer Gebet an Geiter die nie, Antworten Geno so behandelt Rom gefangene Königinnen, nicht nur Zenobia, nicht nur einmal, es war ein System, über mehr als 7 Entwürfen die mächtigsten Frauen der antiken Welt zu brechen und die Zenobia hat noch Glück die anderen traf ein Schicksal das selbst die Hinrichtung nötig erscheinen ließ, bever du wusstest, was mit den unglücklicheren Gesche, musst du begriffen, was ein römischer Triumph wirklich war, Versailles, was Film dir gesehen haben, die Wahrheit war schlimmer, wenn ein römischer Feldherr ihnen Großenkrieg guan konnte, im der Senat ihnen Triumph die höchst Roms im Jultage Possession durch das Haus das war kein Festzug, es war psychologisch kriegsfrong gettend als Feier der Zug begann, auf dem Marsfeld außerhalb der Stadtmauern, schlangelt sich fast via Kilometer durch die Straßen, und NDAM Tempel de Jupiter auf dem kapitolinischen Hügel, die Gesamtstadt standstill, über 1 Million Menschen konnten den Weg geschlossen gerickt werden wird, selbst Sklaven hatten frei, am anderen Sklaven Zuzu Seihan, die in Ketten vorgeführt wurden Romwald, das jeder els sah, zuerst hörtest du die Musik Trompeten und du Trommelen, deren Echo fast eine Stunde lang durch die steinernen Straßen holt, dann kommen die Wagen, einer nach dem anderen bellenden mighty schätzen, aos deinem Reich Goldmünzen, die den Vorfahren gippet, Silberplatten von denen den Grometer gegessen hat, heilig Gegenstand, aus Tempel, die den Volk, aber Generationen gebaut hat, die Mensch, Jubot bei jedem, Wagen und Rechnit, aus wie sehr, ihr Steuer, nun sinken würden, danach folgten die Bilder, Reseich Holztafeln, Getrigen von Sklaven, darauf, Gemmel brennend, Stid sterben, Soldaten, geplundert, Polster Römische, Konsular Riesten, extra mit den, Legionen, Diese, Schennenfest, die Mensch siegt darauf, sie lacht, sie erkennt den Stott und die jubilt, ALSCC in Flammen sa, jeder Pinselstrick war, dem Jang dan kommen die Tier, exotisch Kritcheron, os deiner Heimat, Laguan in Kafigen, Elefanten in Ketten, fremdartig Vagel in goldenen Kafigen, ein stiller Beweis davor, dass Rom nicht nur den Volk besiegt hat, sondern den Land selbst,
und dann undert sich als die Mensch würde still, die Tremon werden langsamer denn jetzt kommen die Gefangenen, zuerst die Einvölken, Soldaten hundert, Süßemengekit, mit gesenken Kopfen, sie wussten wohin, sie gingen, Süden, Sklavenmärkten, ihr Leben, aus Freemanner, wo vorbei, doch komm, Gemmen schenkt, innen Beachtang, alle warteten, auf dich, die Gefangenen, Herrscher, Jingenvorn, Noch, in königliche Kleiden, mit, Kronen, Unterschmack, absichtlich so inszeniert, angebrochener Bauer bei Nerakt, Nemonden, am Königen, inside under Gold, gedemütigt under Erschgiptschan, das war die Beschäftigung die ganz Antigweltkene Krone Schitztich, Kinder Arme rettet dich. Kein Thron ist außer Reichweite an die Heiligt, die grausamste Wahrheit, die Film verschweigen, die Unjewigkeit, man Schabaletten den Triumph. Sie werden verbend, comfortable, eingesperrt, oder sogar in die römische Gesellschaft integriert, andere werden noch am selben Tag gettet, hinaufert in ein unterirdisches, gefangnes Nomens Tullianum dort endet ihre Geschichte im Dunkeln, einrot, spürt des Erstrang, zog sich durch das Land an die Sicht, wie vollständig, die Stadt, ausgelöscht werden, whereon, Tacitus spricht, von 70.000, Getteten Rackmorn under Ramischen Verbundeten, under Quellen nennen Nochahar sollen, under mitten in dessen Inferno fort, Budaka ihr hier selbsten auf einem Streitwagen, Nibon ihr voren, ihr Teachte, dieselben Teachte, die man einst auf dem Marktplatz geschandet hat, jetzt Sansi Remishi stid brennen, Kurs vor der letzten Schlacht hielt Budaka ein Red, die Tacitus für die Nachwelt festelt under Jedes Wort, Schnitt tiefer, als ein Schwert, sie erkret, sie Kompfe nicht als Königen am ein Reich, sie Kompfe als Mutter die Racht, was man ihren Schatten angeten hat, der Ort, der entschieden, hat, der Ort, der entschieden, Schlacht, ist bis hüt, römische Disziplin, under Berligin Taktik besiegten, schläglich, Budakas sollen Magig, Gregoris, unbeanjordnetzier, der Aufstand wird erschlagen Budaka Namgift, Statsich, Gefangen Nemonsula Sansi was genau was Rom mit Gefangenen Königinnen tat, ihr Texte verschwinden Nord den ersten Angriffen aus den Quellen, ihr Namen wurden nie festgehalten, ihr Schicksal bleibt offen, wie leicht starben, sie im wie nomen sie Gift an der Seite ihrer Mutter, wie wurden sie gefangen und erlitten Geno das Wogagen Budaka gekmäft hat. Wir werden es nie erfahren. Rom sorgt davor, wir sich, ja bever Budaka, Britannien mit römischem Blutfarbt, lernt ein ander Königen, das Aberleben manchmal die grausamst Strafe ist. Ihr Name war das Nelda, under ihr Geschichte gehat zu den brutalsten von allen. Nicht wegen dessen was man ihrem Krupa und tat sondern wegen dessen was man mit ihrer Blutlinie tat. Sie war die Frau von Arminius. Dem Monde Rom die Demütigunst, Niederlage seiner Geschichte zu, wie liegt kennst du seinen Namen nicht, aber du kennst seinen, tat im Jahr nun, Nach Christus lockt Arminius drei römische Legionen in den Teutoburger Wald von 5000 Soldaten marschierten hinein, fast keiner kam heraus, 3 Tage lang Gematzel im Regen, und Imschland die Legionsadler helig Symbol Roms, fielen in die Hand der sogenannten Barbaren, der Befehlshaber veres nam sich das Leben am nicht gefangen zuward, als die Nachricht, Kaiser Augustus erreicht den mächtigsten Mann der Welt, solar monatlang durch seinen Palast gehört, ihr schlag den Kopf gegen die Wand, schrie in die Dunkelheit, veres gib mir mein Legionen zurück, Rom vergag, dies Niederlage nie, under Rom vergag sie nie, omd Rom vergag sie nie, als man Arminius nicht fassen kannt, griff man nonchalant was Ulabi, the snelde würde von ihrem eigenen Vater verrieten, sein Name war Segestes, ein germanischer Fürst, der die seiner Tochter mit, Arminius von Anfang, an abgelehnt hat, unterstützt Glott an Person statt weitest an als römische Truppen noch Germanien zurückkehrten Segestes sein Chance, ließ sein eigen schwanger Tochter entführen. Und aber gab sie den Legionen, las das einen Moment wirken. Ihr eigener Vater, wenn sie sein Enkel kein unter dem Herzen trug, tauscht sein Tochter an den seinen Geberins Enkel kein gegen römische Gunst,
gegen politischen Vorteil, gegen Anerkennung durch ein Imperium, dat als sehr streng wollt, was sein Volk aufgebaut hat. Die Rachmer waren zufrieden, sie hatten nicht Arminius. Aber sie hatten seine Frau, und die seinen, Urban the Snelder, blieb am Leben, gefangen, aber lebendig. Sie brachten Gefangenschaft in Sanser Welt Thomalikus, der Herb der Arminius, der Prinz der Cherusker, der Enkel der größten militarischen Demütigung Roms. Man wartet bis zum Jahr 17 nach Christus, als der Feldherr, Germanicus, Janag, Siege vorweisen Kant, einen Triumph Zubindsbrücken, und dann fortman, der Snelder durch Rom, stell dir Diocese Bild vor, ein Germanisch, die Frau Demans, der Augustus, zum Wennen gebracht hat, in Ketten durch Stragen voller Rachmer, die Vita, Brüder und Schnee im Wald verloren hatten, ihr Skuggling auf dem Arm, die Mensch, jubelt nicht nur, sie brüllt, noch Blatt, sie schrie das kein Soul, auf der Stelle getötet, wurden Mutter Seiten, auf den Jungen, und sagten, ihren eigenen Kindern, das, sei das an die Monsters, das dienen Onkel, dienen Väter, dienen Großväter, getötet hat. Am Kind aus der Mensch warf einen Stein, traf the Snelder an der Schulter, dann ein weiter, und noch eine römische Soldaten bildeten einen Schutzring, nicht sie zu retten, sondern am Sickers Zuzeln das sie den Zug überlet. Der Schriftsteller Straben beschrieb gesagt, Rende Triumphs, hat erwartet, Trigonen zu sehen Fleon zusammenbrach, dort das kommt nicht. Der Snelder ging mit erhobenem Kopf auf ihr Blickstar nachvorn, kein Zittern keine Trigonen keine Genitun, für die Mensch, die sie brechen wollt. Da in und traf sie ein Entscheidung sie flüstert, ihrem San ein Vers brechen zu, nicht zu den Gittern, nicht zu ihrem Mann, der irgendu in den Wäldern komforte, sondern zu dem Kind an ihrer Brust, in einer Sprache, die Rachmer nicht verstanden, sie würden dich nicht brechen, egal was sie tun, egal wohin sie dich bringen. Du bist der San der Arminius, das sieben die den Satz nie, den sie wast, dass sie ihn nicht halten kann. Sie trug ihren Sanvia Kilometer durch reinen Hass, und ihr Trotzrection Kant, in nicht schätzen, Tamalicus, wuchs als römischer Sklavov, der Herb der größten germanischen Helden, der Prinz, der sein Volkheit voransollen würde zum Gladiator ausbild. Denk darüber nach, Rachmersassen im Amphitheater, Eigenfeigen, tranken Wien, und Sansu, wie man verunterhalten komforten, und irgendu, dort, unten im Sand, komforte der Sandemans, der 3 Legionen vernichtet hat. Die Kaiser, wussten, genau, war, jeder schlagigen seinen Körper war roch für den Teutoburger Wald, jeder Siegbeweis, das Rom die Blutlinie de Arminius gebrochen hat. Die meisten Zuschauer wussten nichts davon, für sie war nur ein weiter, aber die war der Barber, und genau das war der Punkt, der Prinz, der Cherusker, reduziert, auf anonym, sein kingliches Blut bedeutungslos, sein Herb ausgelöscht mit jedem Kampf, was Thumalicus war, Sagim Gemond, dass sein Vater ein Held war, dass sein Mutter ein Königin gewesen war, oder wuchse auf ihm Glauben, nicht. Wir wurden nie öffnen die Quellen sagen, starb in Ravenna. Im Sand der Arena, der letzte Tropfen von Arminius Blut, niemand schrieb den Namen seines letzten Gegners auf, niemand bewahrte sein letzten Wort, war nur ein weiterer Jeffeliner Gladiator, ein weiter Quaper weggejumpt, Rendi Menjoff, den nächsten Kampf forti. Der Snelder selbst verschwindet, nach dem Triumph aus der Geschichte, kein Bericht über ihren Tod. Kein Wort über ihren, wahrscheinlich, verbracht sie ihr Leben aus Haus, Hauskleven, Ergondu in Italien baden schrubbend, Essen servierend, Befehl ausführend, von Menschen, die nicht, würdig, gewesen ren, ihr Sandalin, zutragen, OBCG erfor was AOSRHR was OSR ym Senverder weisen wir nicht, das war römische Gnade. Kein schneller Tod keine öffentliche Hinrichtung, sondern das langsam Auslöschen von allem, was du gewurst, unter Geno das Wust Zenobia ALC in goldenen Kiton Deutsch, Romjing, sie Kant, Budocus Geschichte, Gied, Königinnen der Antike, Kant sie Wust, von das Nelde von dem San, der aus Gladiator, Ended von Blutlinien, die Stos erster Wut, Ren das Gold ihr Handlung Zerdracht, Rechnit, Zenobia, Word Aurelian, C10.
Word sie seinen, Soldaten, Oberlassen, Word rcam, Leben lassen, als, Trophy, gezwungen, zusassiehen, wie, ihr Kinder, im Imperium, aufgingen, das sie, vernichtet hat, vra Kilometer lang dies Gedank, 1.000.000 Rachma die Noch, ihrem Blut schreien, dem Endeinte, die nicht, so hinrichtung Aurelian traf sein Jean Rechnung, Zenobia war zuberühmt, sie einfach zu 10 lang hat sie ein Reich beherrscht, das sich über den gesamten Osten erstreckt, sie hat Munzen, mit, ihrem Gesekt, Progen las, sich Königinnen von Ägypten genannt, sich aus Nui Cleopatra in Jeanette, ihr Todheit Caesar Mortarian gemot, also Lisa sie Leben, sichtbar abhängig, gab ihr ein Villa in Tiber etwa 30 Kilometer von Rom entfernt, comfortables gefangnes, vergoldeter Kaffee, die Historia Augusta berichtet, was Volk der Zenobia, erwartet einen römischen Senator, die Kriegerkönigin, wurde so römischen Hausfrau, sie besucht, Bankett bei denen man hinter vogeltener, Hand über ihr Vergangenheit. Sie ging obermerkt auf den Menschen stehen blieben understaten, sie zog techte groß. Die das Reich ihrer Mutter nie kennenlernen würden, techte die Latin sprachen statt amish, die römische Geiter, veriten statt der Geiter von Palmyra, ihr Kinder wuchsen als Rachma, oft noch 3 Generationen war, ihr Blutlinie vols, das war das, Genie Roms, sie besiegten ihr Feind nicht nur, sie laschten sie aus, Badeker wollt den Tod, das Nelder erlet den langsamen Verlust von allem, Zenobia, Oberlet, sie hat Comfort. Sie hat Status, da jeden Morgen wast, sie das, sie nur, lebtwal Rom, lot, Jed, Mahlzeit, Jed's Bett, jeder, war das Nadoda, war, die raffiniertest Form, der Folter das Mamatinisch, Gefgunis Tethut, Nochen Rom, Touristen Mahain, Fotos dort, wo einst Königinnen im Dunkelmet verschwunden, Deistragen, often on Zenobia in goldenen Kettungen, sind Hut Einkaufsmitteln, wir haben Diocese Leid in Cooles verwandelt, Zenobia, Katni Noche, Palmyra, Zurich, sie se ihren Thron nie wieder, als sie starb, wurde sie unter einem römischen Nomen in römischer Erde begraben, fast ausgetauscht, aber nicht ganz, Budakas, Gaschich, Oberlet, zweiter Jahr später Erzglot sie jemand noch immer, sie sollten schweigen, da Schweigen ist kein Vergessen, Vergessen ist nicht das End.